ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ OECC ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ SLC ਟੀਮ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ ਸਰ। Hi, my name is Cesar Balbuena and I'm the Director of International Recruitment and Student Support at St. Lawrence College. I look after recruitment for the entire college, international level, and I am also looking after the student support, meaning making sure that students have all the services they need to be successful while they study with us, before they come, while they come St. Lawrence, and then after they graduate as well. So make sure that they have good experience and they feel at home. And Alex? My name is Alex Zimmerman. I'm Regional Manager for International Recruitment, so I report directly to Cesar. Like him, I am also responsible for all 3 campuses in Ontario. ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਕਾਲਜਸ, ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਕਾਲਜ? Sure, yeah. So as I've mentioned, we have 3 campuses. So we have one in Brockville, Cornwall, and one in Kingston. So those are all located in Eastern Ontario in Canada. If you're interested in the geographic area, it's between Toronto and Montreal. Yep. Yeah, and so these campuses are all full service campuses, meaning that we have, you know, libraries, laboratories, beautiful campuses. All 3 of these campuses have experienced new renovations. We spent over $42 million in the last year and a half. So they're completely new, very nice campuses. And something to highlight is the fact that all 3 cities are located along the St. Lawrence River, in a beautiful area of Canada known as the Thousand Islands. So we are a college in small cities, but these are cities that have full services. So whether you are in Brockville or Cornwall or Kingston, you will get full services. And these are also cities that have many jobs and job opportunities, and also a lot of opportunities for new immigrants. These are cities that are looking for immigrants to come to study and to live in those cities. So great for people who are looking to have that Canadian experience as well. Okay. So St. Lawrence College ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 3 ਕੈਂਪਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਗਸਟਨ, ਬ੍ਰੌਕਵਿਲ ਐਂਡ ਕੌਰਨਵਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਕੈਂਪਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਿੰਨੋਂ ਮੇਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਐਂਡ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਸ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਹੈਗਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਕੈਂਪਸ ਮੇਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਨ ਕਾਲਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਟੈਲ ਮੀ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਇਨਟੇਕਸ ਐਂਡ ਆਲ? Actually, before I do that, I just want to say one more point. Okay. Each St. Lawrence College has, we know how important it is for students to find employment once they come to Canada. While that should not be their first priority, right? School is the first priority. We understand that they need to have a job also to supplement their income and prepare themselves also with experience. The college has a department that takes care of advising for employment. Okay. So career center. So the students are encouraged to come to us for help when they need to find employment, rather than asking their friends, you know, who may not know how things work in Canada. We have those services, and we encourage them to come to the school to get those services. We organize job fairs in each campus, and also we have a very good job board on our websites, and we do have support for them to find employment, so they can find employment in the cities. As far as intakes, we do have 3 intakes a year. The main intake is in September, which we're now closed for that. And we have basically every single program, most programs available for that intake. And I encourage students to actually apply for many of the programs that are not just the business or the IT programs. There are lots of really good engineering programs and healthcare and other service programs, hospitality programs that we have at St. Lawrence. So that's good for September intake. The next intake is January intake. We will be opening that intake probably in the next week, very soon. Okay. The only downfall is that January intake is a limited intake. We have primarily programs in business, one in the IT area, and then we have some postgraduate programs as well. Yeah, and so we do have less seats for January, unfortunately. And also St. Lawrence College has become a very competitive college in not just India but the rest of the world. So we do have high demand for our programs. The other thing is
that we have a May intake, which is also very popular. Not many schools have May intakes. In our May intake, we do something very unique, where the programs that begin in September, we have an early arrival. We know students are finishing their IELTS training and they want to come to Canada, and so they can come in May, start with a few courses to introduce them to Canada, to get them to be successful. We call that the semester 0, and then they will then join the cohort in September, and they're better prepared, and then continue on. So the first year, it basically will be about 3 semesters, and then they will be ready to join the rest of the students. But we do have 20 diplomas that begin in May, plus the postgraduate programs. So there's always a variety of programs, but the next one will be January, and it is a little more limited in terms of space. Okay, the St. Lawrence College ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 3 intakes ਹੁੰਦੇ ਆ, September, January and May. ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਲਈ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਲਈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਿਸ। ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, IT ਫੀਲਡ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਦ ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਤੇ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇਖਣੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਕਾਲਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੌਬਸ ਲਈ ਐਂਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀ ਆ। Sir, can you tell me about the requirements and all for the courses? Sure. So St. Lawrence College has become a college in India that only accepts students that meet the SDS requirements. We made a decision earlier last year after consulting with the Canadian, the embassy, and also just in terms of what we wanted from our students. We want Indian students to be successful, and we do agree that having a higher level of English will make them more successful in their programs, and we have actually seen that change happen already in our campuses. So they need to meet all the requirements for SDS, which means they need to have at least 6.0 in every band for IELTS, and also, of course, the rest of the requirements for IELTS. And in terms of academics, each program is different, so they will need to meet the minimum requirements for academics. The bottom line is this, okay? St. Lawrence College is a college that wants students who are strong academically, who are serious students. Students who are just thinking of coming to study because they want to work and they want to immigrate and they don't really want to be successful, they can go somewhere else. We want students who are going to be working hard, who are successful, and right now we have many students who are doing just that, and that's what we do at St. Lawrence. We need quality students who will be able to do well and adapt to our school. And in terms of the requirements as well, for anyone who's interested in finding out what the academic levels are that are required, so outside of the IELTS, all of that information is available on our website, so on the St. Lawrence College website. And of course, you have here our friends from OECC who have the knowledge on how to advise you. The one thing that I would encourage everybody is that do your research before you come to your counselors, before you come to Canada, so that you know exactly what is it that you really want to study, what drives you, what gives you passion, because if you study something that you actually like, you will be more successful. And so that is the one thing that I will advise you to do. And of course, we also have a team here in India that takes care of our admissions and our recruitment, and they can also help you guide you with this. ਓਕੇ, ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਦੇਖੋ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਲ ਸੂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ 6 ਬੈਂਡਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲਸ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਕਾਲਜ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਕ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਹੋਗਾ, ਹਰ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਅਦਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਲ ਗੈਟ ਵਨਸ ਹੀ ਰੀਚ ਓਵਰ ਦੇਅਰ? Well, first of all, one thing that we actually think are doing that is very unique, or at least that very helpful, is that we are coming to India every semester to do a pre-departure session for our students. A few years ago, we noticed that they were coming and they were not really prepared, and so people were taking advantage of them upon arrival. There are many agents in Toronto that try to get students to move, transfer colleges, and they're suffering financially, and also they will not end up, getting what they went to Canada for. And so we started to come a couple of years ago to do pre-departure sessions. We just came here to do the same this time to help them to be able to have a better time when they arrive to Canada. Once they come to Canada, the international department has student advisors who take care of their placement for accommodation, help them to find employment, as I mentioned before, also for academics. So we take this very seriously. We do have some people that are called student success facilitators. They are the academic advisors for all students, so that they can have the help they need to find tutors and to be able to do better academically in school. And also we organize lots of activities for our students to travel to visit, Ottawa, Niagara Falls, different cities, Montreal, and also sports. We have a really nice facility for sports in Kingston that is brand new, and in every campus we have gyms, beautiful libraries, wireless all across the campuses. For some students, if they want to live on campus, in our 3 campuses have residences as well. Most students choose to be in apartments or houses for rent, but we do have residents on campus. Just basically everything you will find in a big university. Colleges are like universities. We're public institutions in Canada, and we do have big facilities. So the students will have full services, and they will have a really good experience. And on that note, I would encourage students to get involved in all of these activities so they can have a better experience in Canada. Okay. ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚਲੋ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨ ਹਾਊਸ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਸਟਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਨ ਹਾਊਸ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਮਸ ਵਗੈਰਾ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਜਿਮਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਸ, ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਏਗੀ। So anything else you want to tell about the St. Lawrence College, like why people choose only SLC? What are the USPs you can say about it? Of course, yes. So there are a few key performance indicators, I think, for St. Lawrence College in particular. One of the main things, and we spoke a little bit about the location of the campuses, but the cities themselves and where they are, they're all located on beautiful waterfront. So of course the academics are very important, and that's something that St. Lawrence College excels at. But also you want to be comfortable in the city in which you're living. All 3 cities are on either a river or Lake Ontario, and it's just stunning, really. It's all within walking distance, so it's a very Canadian experience. You're going to be in small towns by the standards of Indian people, but still there's a lot of accommodations available to you, and the cities are really stunning. There's a lot of history and heritage, so if you really want to do that international piece and gain something from being an international student, St. Lawrence College really can offer some very big pros in that respect. I wanted to share just a quick anecdote about myself. Personally, my wife came to St. Lawrence College as an international student, and she went through the process as you are supposed to do. So she came into a 2-year diploma program. She completed it. She followed all the rules and regulations that she was supposed to. She got engaged, as Cesar has mentioned, is a very important piece to enjoying your experience. And after that, she earned her postgraduate work permit. She worked for 3 years, and she's now a permanent resident working for the city of Kingston, actually. So she followed the steps all the way through, which is an indication that it's possible to do, and a lot of people do it successfully. She now lives and works in Kingston. So,
Okay, and so what about the duration of the courses which student can take over there for the UG as well as for the PGs? So the duration of the programs, we have programs that are either 1 year certificates, 2 year diploma, 3 year advanced diploma. We also have bachelor degree in business, 4 years, and the postgraduate certificates are primarily 2 years. We do have 1 year programs as well. Okay. But most of our students choose to come for 2 years because it is a way for them to be able to apply for a 3-year postgraduate work permit. But we do have a range from every 1 year, 2 year, 3 year, 4 year. ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਹੈਗਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਹੁਣ ਬੈਚਲਰਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ मतलब कोर्सेज भी सारे है ड्यूरेशनस के अकॉर्डिंग जो बच्चे ने ग्रैजुएशन की है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी है 1 साल का भी है 2 साल का मतलब जो भी बच्चे की रिक्वायरमेंट है हर बच्चे की प्रोफाइल के नाल सूटेबल कोर्सेज इन्हां दे कोल अवेलेबल है ਤੇ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਉਹ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੇ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਵੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਅਰਨਿੰਗ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ प्लस कोर्स ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਹੈਗਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਟੱਡੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਆਪਣੇ PR ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ So sir, there are some courses which student are most popular courses if we consider these days student want to take for the like nursing and medical and the postgraduate courses, technical courses. So what are those courses? Well, we have programs in every area of study. As I mentioned, we have one of the best schools of business in Ontario, and also we have programs in social services. So popular one would be like early childhood education. Business, marketing, advertising. We also have programs that are very good for employment, such as, for example, instrumentation and control, energy systems engineering, civil engineering, technology, computer networking and technical support. Many students come to this area of Canada to study hospitality as well, culinary management, because we have lots of tourism in this area of Canada. And of course, our very popular programs in postgraduate programs are healthcare administration for those who are already graduated from medicine or anything related to health sciences. And we also have project management in Cornwall. That's a new program. We also have supply chain management in our Cornwall campus. And the very popular business analytics program in Kingston, which also is a very, very good program right now. We do have a lot of choices. As I mentioned before, the programs are very competitive because we have limited space and we have students from all over the world applying. So we need to make sure that students have strong academics, good English skills, and they really are students who are motivated to succeed. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਫॉर मोर ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ OECC ਆਫਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਓਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ so sir is there any message you want to give to the students? Well, of course, first of all, thank you for having us today. Thank you for OECC for the invitation and also for being our partners. We're very glad to have good partners like yourselves working alongside our team here in India. So thank you again for inviting us. I would say just one thing I wanted to tell you. One thing that we forgot to mention as a selling point, why people come to St. Lawrence College is the fact that we have one of the highest employment rates in Ontario. We are 89.6% employment rate after graduation. Now, one thing that needs to be very clear is that students who are coming to study with us need to have a realistic expectation. If you have never worked in your life before, if you come into a new country, give yourselves a month or so that you can learn
where you're going to be strong in your program, when you can work, feel more confident about your life in Canada, and then start your looking for work, you will find employment. If you just come out of the plane and you think you're going to find a job tomorrow, I can tell you that's not going to happen. Not in Toronto, not anywhere. That's not how Canada works. But if you have a good expectation, then you will be successful. Okay, Alex? Yeah, and so I just wanted to speak more about the point about student support, because that's really what is at the heart of St. Lawrence College's value. We are always going to give you the tools that you need to be successful in your studies and in your personal life in Canada. We will help you do everything that you need as long as you come to us. We will make every resource available to you. Cesar is always available. I am always available. We have a dedicated team at each campus that's willing to help. And just get involved, get active. We want the international community to grow, and we are growing. So you have a lot of valuable input for the classrooms, and yeah, we hope to see you. Okay, ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਵਿਊ ਸੀਗੇ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਕਾਲਜ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੀਅਰੈਸਟ ਕਿਸੇ ਵੀ OECC ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਿਰੀ ਚਾਵਲਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੁਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ ਵੈਂਕੂਵਰ ਲਈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ ਤੋਂ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ OECC ਨਾਲ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ OECC ਦੇ ਥਰੂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ OECC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਰ ਮਿਸਟਰ ਬਿਰੀ ਚਾਵਲਾ ਸਰ ਦਾ, ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਆਈ ਥੈਂਕਸ ਟੂ OECC। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕੇਸ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਿਪੀਕਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਬਿਰੀ ਚਾਵਲਾ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਗੋਟ 6.5 ਇਨ ਆਈਲੈਟਸ, ਬਟ ਇਨ ਵਨ ਮੋਡਿਊਲ ਆਈ ਗੋਟ 5.5। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 2 ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਉਲਝ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਸਰ ਬਿਰੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾ ਉਹ ਫਾਈਲਿੰਗ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ।